testimonial messages, no? Ating yung pastor, mura po kahilangkod ba? Kay next, kami na sarila. Malingkod. Okay? So, ako na ko lang magpangarap itong sarili, may graduates. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. Let us hear a message by our Akbayan Party List representative by Miss Ma'am Harvey V. Insoy. Good afternoon to all of you. Uy, hilay na. Okay, good afternoon to all of you. To our president, school president, Sir De Ocampo, our school administrator, Sir Carreño, all the staffs, and to our TISDA representative, Ma'am De Lima, to all the graduates and the parents. Friends, good afternoon. Well, congratulations to all the graduates. Your graduation makes another chapter in your educational journey. This moment is a testimony that all your efforts hit its rewards. And looking back, and moving forward, and making the challenge of your recent struggle in your life. And the future belongs who believe in the beauty of your dreams. And young as you are, dream big, aim high, and reach for your stars. So that you will prepare for your future. So that you will enjoy life ahead of time, ahead of you. But most of all, don't forget to ask the guidance of God as you work to achieve your dreams. And I am happy that God grace you were able to overcome the many challenges you have encountered in your exciting course life. And it is my prayer that you will continue to learn and develop your skills, that God given the talents and abilities of yours. So, use them to bring the honor to glory to God, and of course to your family and to your alma mater, the Core Competency Learning Center. And I'm looking forward that someday you will become a good model and a good example to your children. Diyan naman tayo pupunta, di ba? And I believe that the youth is the hope of our nation. So kayong mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bayan. Including na ako dyan, pwede naman ako maging youth. Si pastor nga, bata pa daw siya. Kasi yung kabataan ngayon, kung mapupunta man lang kayo sa masamang bisyo, mapupunta kayo sa mga masamang mga elemento. Since na kayo ang pag-asa ng ating bayan, paano na lang? Kamu ang mamahimong magiging leader in the future sa atong nason. Kung kamu mismo, dili ninyo i-educate ang inyong sarili, magadugang lang kamo sa problema sa atong nason. Dili lalim nga mamahimong ginikanan kung ang imong anak badlungon. Pasalamat mo, may scholar. Ikaw walang scholar. Asan kayo ngayon? Dili lalim ang inahan
nga magkup-kup sa anak, nga ang anak baliwala lang. Pero in the near future, maranasan niyo rin yan kung kayo na ang magiging ina. And as of time of mine, ginahimo na ko ang tanan tungod sa akong mga anak. At least, sa ulahing mga adlaw, dili ko ma-question sa akong anak, nga ma, nganong naing-ani man ta? Nganong nagkalisod man ta? Kamu mismo ang mupundar sa inyong sarili, sa inyong pamilya. Kay duha naman ang atong paignan, maminyo o mamatay. That's the reality. Kung kamu man lang maminyo o niya ma-broken home, magadugang gayod ka mo sa problema sa atong nasod. Mahal ka ano ang palaliton karon, wala na'y barato. Sumong ka mo, giusik-usikan lang ninyo ang inyong pag-eskwela. Wala mo nagtarong, useless lang ang tanan. Kaya dili baya lalim magtudlo, kaya agi sa tudlo. Dili lalim magtudlo ang estudyante nga magsigari nagtabi. Mahurot na lang ang tingog sa maestro. Bisin nagapanglagot na sa inyo si Sir Carino. I heard the humors. Pero okay lang kayo si Sir Carino. Butan kayo sa inyo. I'm sure mo ay. Well, let me share. Sir, meron pa ba akong time? Let me share these stories of mine. No? Na isa ka maestro, isa ka estudyante. Ang pangalan sa usa ka estudyante si Juan. Ingon sa iyang maestro, Juan. Tag-anak kining langgam nga akong gihawiran ang liog. Tag-anak ko ni Juan, tag-anak kini kung patay ba kini o buhi. Ingon po si Juan, bright sa si Juan. Yung po ni Juan na, Sir, kung muingon ka buhi na, dili man mo kugon ng liog. Kung muingon ka patay na, kugon man mo ng liog. So pasabot, nga ang question sa maestro, nagadepende ra po sa iya. So pasabot ni Ana, nga kamong mga youth, kamo ang mamahimong mga leader, nato puhon sa atong nasod, naara ka ninyo nagadepende sa leader, ang sistema o kaayuhan sa atong nasod. So, as with the Akbayan Party List and the Core Competency Learning Center and of course the DISDA set you up to face another challenge, that of the coming years, we are confident thoughts that we have instilled in you the skills you will need to face tomorrow's challenge. We also trust that you will always be guided by the Christian values that we touch you. Be assured of your prayers and support. More power to you and God bless you all. Thank you. Okay, thanks Ma'am Harvey for your sentimental mensahe para sa atong graduates. Okay, sitingin lang, no? Magtagahilakon ba? Okay. So by this time, I will call for our administrator, Sir Ray Carino, to introduce us to our guest speaker. Allow me to say something. Nag-mensahe po sila. Gusto ko na po mag-mensahe. First, let me take this opportunity to thank you